Morning student, welcome you all in the illumination and electrification of building video lecture session. Up till now, we were learned about illumination design methods, design factors, step-by-step procedure for illumination design of a residential premises and its numerical, then step-by-step procedure for illumination design of commercial premises and its numerical, general guidelines of different applications in hotels as well as in offices. Today we are moving towards the teaching establishment and library. So in that we are going to see what are the general guidelines of different applications area in teaching establishment and library. The meaning of teaching establishment is a different premises for the teaching or as well as for the colleges. And the further part of industrial lighting, its general guidelines. Now, the illumination design for the teaching establishment. The teaching establishments further classified in pre-primary, primary, secondary, and junior and senior colleges as well as higher college levels. In all of these, a daylight shall be maximum to be used by proper provisions of windows and lowered bulb plus some electrically produced lighting system, means a natural light with artificial lighting system. In different class of teaching establishment, there are various levels of illumination as per the standards. So we are going to maintain the various illumination level as per the said teaching establishment or premises. Now its requirement is the schedule time for the teaching establishment and for the use of artificial light. It is on the daytime hours or as per the schedule. To avoid glare, we have to maintain the ratio of vertical to horizontal illuminance, that is in between 0.5 to 0.8, while for blackboards we have to use angle reflector fittings. Then unwanted reflections are avoided and uniform illumination is to be provided up to 500 lux. In the classrooms, lighting scheme are used commonly as a direct as well as general or indirect lighting scheme. Light and its fixtures are used. Light and its fixtures used for teaching establishments are commonly it is used ceiling mounted modular pattern, the fluorescent tube with acrylic diffuser. Now take a look for the primary sections of schools where a standard illumination lux level are used is 150 lux, and this picture shows the primary school. Next one is senior college where a standard illumination lux level is maintained at about 300 lux. Take a look for this college campus area.
Now the next is higher college level. The picture shows a higher college level, that is uh, Infosys campus at the Mysore. It having a 350 lux, we have to maintain a standard lux level. Now, libraries and its requirement. First of all, we have to see what is library. A library is a space shall be spacious, calm and quiet. The library accommodations are having a sufficient lights. The general lighting fluorescent tubes are most suited. The schedule time is the daytime hours or as per the schedule. To avoid glare, 0.5 to 0.8 ratio of vertical to horizontal luminance have to maintain. Here for the lighting scheme, general as well as direct lighting schemes are adopted. Light and its fixtures. Fluorescent tube tungsten spotlights are directed on the notice board as well as display boards. For book racks or stacks, lamp with reflectors are used. The disadvantage of fluorescent tubes where it creates a humming noise, so we have to control the noise in the library reading room. In the library, we have to maintain a standard lux level from 150 lux to 500 lux. Now, the next illumination design for industrial lighting. The illumination of industrial areas having different section of works consisting of different visual tasks require different lighting solution and also different lighting equipments. The task is not always on horizontal plane. So many times local lighting is needed to compensate for the shadows of general lighting. The lighting is general as well as local. So different visual tasks in industry like casual work, rough bench or machine work, medium bench or machine work, fine bench or machine work. So these are the classification or these are the tasks which are divided in various medium of work. कॅज्युअल वर्क आहे, दुसरं रफ बेंच और रफ मशीन वर्क आहे, सेकंड असेल ती थर्ड असेल मीडियम मशीन वर्क और मीडियम बेंच वर्क अँड लास्ट असेल फाईन बेंच और मशीन वर्क. ज्या पद्धतीचं वर्क असेल फाईन मीडियम आणि रफ असं सांगितलं आहे. रॉ मटेरियलवरती प्रोसेस करायची असेल तर ती रफ मशीन वर्क इथे येते. त्याच्यानंतर फिनिशिंग करत असताना मीडियम बेंच वर्क किंवा मीडियम मशीन वर्कवरती ती वर्क कॅरी केली जाते. आणि ज्यावेळेस फायनल प्रोडक्शन लेवलला किंवा प्रॉडक्ट जिथे बाहेर पडणार आहे तिथे फाईन वर्क केलं जाते. तर तो व्हिज्युअल टास्क त्या पद्धतीने आपल्याला प्रोव्हाइड करायला लागेल. इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स, schedule time, all the time of hours or as per the schedule. The working plane in the industry is horizontal, vertical and so also inclined in which visual task lies up to any height. The trouble of shadows is more predominant in industrial areas than commercial areas due to presence of different machines of various sizes, workers frequent movements.
इथं आपल्याला शॅडोजच्या बाबतीतला थोडासा विचार करावा लागेल. विंडोज असणार आहेत. आणखीन कमर्शियल एरियाच्या कम्पॅरिझनला इंडस्ट्रीमध्ये जे काही वर्क चालतं आहे, फाईन वर्क असेल किंवा व्हेरी फाईन वर्क असेल, इथे शॅडोज जर आले तर प्रोडक्ट डी क्वालिटी होऊन जाईल. यासाठी आपल्याला अवॉइड करावं लागेल की शॅडोज ह्या एलिमिनेट कशा होतील हे पाहावं लागेल. लो वॅटेज डिस्चार्ज luminaires आर on low mounting heights and large spacing is suitable for such work task. Generally, high efficiency high pressure sodium vapor lamps are suited at higher mounting heights, and it is being used with ever increased frequency at lower height. सोडियम वेपर लॅम्प आपल्याला यूज करायला लागेल हायर माउंटिंग हाईटचं वर्क किंवा असेल ज्या वर्कस्पेस असेल हायर माउंटिंग हाईटच्या अंडर, तर आपल्याला सोडियम वेपर लॅम्प यूज करायला लागेल. फ्लोरोसंट लॅम्प, वी आर गोइंग टू यूज फ्लोरोसंट लॅम्प ऑल्सो फॉर जनरल लाइटिंग where a low mounting height is there. Miniature tube also used for the local lighting applications, as well as color and paint manufacturing industry and wallpaper manufacturing or dye stuff manufacturing, as well as accident repair vehicles workshop, garment manufacturing, color painting works. The luminaires required are improved color and polyphosphor fluorescent lamps are required. Polyphosphor fluorescent lamp are required where the discriminate the color of the product. म्हणजे पेंट मॅन्युफॅक्चरिंग करणारी इंडस्ट्री असेल किंवा वॉलपेपर मॅन्युफॅक्चरिंग करणारी इंडस्ट्री असेल किंवा डाईंग करणारी इंडस्ट्री असतील किंवा एखादे ॲक्सिडेंट झालेले वाहन असेल त्याचं वर्कशॉप असेल किंवा गारमेंट इंडस्ट्री असेल किंवा कलर पेंटिंग वर्क करणारी इंडस्ट्री असेल, तर इथे आपल्याला जे काही लॅम्प यूज करायला लागणार आहे त्या लॅम्पच्या साहाय्यानेच तो कलर डिस्क्रिमिनेट म्हणजे डिफरन्स किंवा ॲक्युरेट कलर रिकग्निशनसाठी आपल्याला पॉलिफॉस्फर फ्लोरोसंट लॅम्प हा यूज करावा लागेल. इन प्लेस ऑफ सोडियम वेपर लॅम्प nowadays mercury vapor lamps are used. Also, metal halide lamps can be used where color is important without being critical. These lamps provide cool white light. Sodium vapor lamps are warmer and not cool. If the task is at high temperatures, then fluorescent lamps do not tolerate. So high temperature withstanding lamps such as mercury lamps, metal halide lamps or sodium vapor lamps are used. In machine shop, the light point from any lamp running on AC is not constant but has a 100 Hz component. Stroboscopic effect on running machine is that machine speed not recognized may appear reverse speed or machine may appear constant. स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट आपल्याला इंडस्ट्रीमध्ये हा खूप मोठा इफेक्ट आहे ज्याच्यामधून ॲक्सिडेंट होण्याचे चान्सेस हे खूप आहेत. म्हणजे एखादा फिरणारा भाग असेल आणि त्याच्यावरती जर समजा एखादा लॅम्प जर यूज केला असेल, लॅम्प किंवा फ्लोरोसंट ट्यूब, आणि जर त्या फिरणाऱ्या भागाची फ्रिक्वेन्सी आणि जो काही लॅम्प यूज केला असेल त्याचा फ्रिक्वेन्सी जर मॅच जर झाले तर तो फिरणारा भाग एकतर कॉन्स्टंट किंवा स्टेडी तरी दिसेल किंवा रिव्हर्स डिरेक्शनला फिरत असलेला दिसेल. सो याच्यासाठी आपल्याला इनकम्बाईन फ्लोरोसंट लॅम्प किंवा इनकंडसंट लॅम्प हे यूज करावे लागतील. अदरवाईज वी हॅव टू न्यूट्रलाइज बाय यूजिंग फॉस्फर कोटेड ट्यूबलाईट कोटिंग कनेक्टेड टू डिफरंट फेजेस ऑफ सप्लाय. म्हणजे 3 फेज जर सिस्टीम इंडस्ट्री अर्थातच 3 फेज असणार आहे, तर वेगवेगळ्या फेजेसवरती इन बिटवीन फेजेस, दॅट इज इन बिटवीन आर अँड वाय, इन बिटवीन वाय अँड बी अँड इन बिटवीन आर बी, we have to connect a tube lights on that respective phases to neutralize the stroboscopic effect. In addition of tungsten light over machines help in neutralizing stroboscopic effect. टंगस्टन लॅम्प जरी असेल तर आपल्याला फ्लोरोसंट ट्यूब
हे यूज करायला लागेल. Now, objective of industrial lighting. The first one is illuminate the work sufficiently to allow the worker to see easily and accurately to work at an efficient speed without fatigue and eye strain. First of all, we have to think about the human being which are used by that industry for the further works. So, and their efficient work and safety purpose. So, by with help of artificial lighting, the worker can see the object easily and accurately and work at efficient speed without any eye strain or fatigue. Second objective is illuminate the immediate work area, its surroundings and the room generally, so that excessive brightness, contrast, glare and disturbing shadows are eliminated, which will help to identify the object or identify the shape and size of the object, as well as the overall system should help to create and pleasant atmosphere. Third one is provide the light of correct color appearance and rendering to enable the worker to judge details of their work such as color, size quickly and accurately. So these are the objective of industrial lighting. Now the illumination levels for machine and fitting shop. So take a look for the table which are showing visual task and standard lux level, position of measurement and limiting glare index. For that casual work we have to maintain standard lux level, that is 200. The position of measurement horizontal plane like as a working plane. Limiting glare index is 25. Second one is rough bench or machine work. Standard lux level is 300. Position of measurement is working plane and limiting glare index is 25. For the medium bench or machine work, 500 lux level you have to maintain as per the standard. Position of measurement is working plane and glare index is 22. And for fine bench or machine work, to maintain 1000 standard lux level on the working plane. The limiting glare index is 22. Benefits of good industrial lighting. The first one is if we provide a good or correct industrial lighting, then it will give in the form of benefits like increased productivity of industry. Second, improved moral and motivation, which will help to improve the efficiency of worker as well as human being in working in industry. Better corporate image in the market world of that industry. Reduce product rejection due to maintaining the quality. Decreased worker eye strain and fatigue. Then reduced accidents. So these are the benefits of good industrial lighting. Next one is general requirements. To make seeing accurate, fast and effortless, to create pleasant and stimulating environment in industry, to provide safety and security, to provide visual needs for other workers, to utilize daylight and blend it properly with electric light,
to provide good lighting maintenance, to provide light economically. So these are the general light requirements in industry. जनरल लाईट रिक्वायरमेंट सांगितलं आहे, याचा अर्थ असा आहे, ज्या लाईटच्या रिक्वायरमेंट्स असतील ज्याच्यामुळं जे वर्क असणार आहे ते ॲक्युरेट होईल, फास्ट होईल आणि कमी एफर्ट्सचं होईल म्हणून एफर्टलेस सांगितलं आहे. लायटिंग सिस्टीममुळं प्लेझंट अँड स्टिम्युलेटिंग एन्व्हायरमेंट क्रिएट होईल, ज्याच्यामुळे मॉरॅलिटी वाढेल, इफिशियन्सी वाढेल वर्करची, सेफ्टी आणि सिक्युरिटीसुद्धा प्रोव्हाइड होते लायटिंगमुळं. टू प्रोव्हाइड्स व्हिज्युअल नीड्स फॉर अदर वर्कर्स जे असतील, ज्या व्हिज्युअल नीड्स त्यांना ते सुद्धा प्रोव्हाइड होईल. युटिलाइज डे लाईट अँड ब्लेंड इट प्रॉपरली विथ इलेक्ट्रिक लाईट, म्हणजे अलॉंग विथ द नॅचरल लाईट आपल्याला ह्या दोन्ही गोष्टी यूज करता येतील. अँड टू प्रोव्हाइड गुड लायटिंग मेंटेनन्स. As well as economic. So economic point is considered for the maintain of running charge as low as possible. The next is uniqueness of industrial task. First one is seeing by reflections and transmission of light. Workers wear safety glasses to reduce the amount of light entering the eye. Seeing task three-dimensional. Safety elements involved in seeing situation. Workstation are fixed, hence task lighting solution is feasible. Work areas with high ceiling, direct and semi-direct luminaries are used. ह्या पॉईंटचा अर्थ आहे युनिकनेस ऑफ इंडस्ट्रियल टास्क. म्हणजे आतापर्यंत आपण रेसिडेन्शियल आणि कमर्शियल इल्युमिनेशन डिझाईन बघितले. इंडस्ट्रियलमध्ये जे काही टास्क वेगळे असणार आहेत ते हे असे आहेत, ते म्हणजे आपल्याला तिथे किंवा वर्कर असेल किंवा ह्युमन बिईंग असेल, इंडस्ट्रीमध्ये रिफ्लेक्शन अँड ट्रान्समिशन ऑफ लाईट हे असणार आहेत. ह्याच्या थ्रू आपल्याला हे सगळ्या गोष्टी यूज करायला लागतील. म्हणजेच रिफ्लेक्शन्स पण असणार आहे, ट्रान्समिशन ऑफ लाईट पण असणार आहे. हा इंडस्ट्रियल टास्क झाला. वर्कर्स हॅव टू विअर सेफ्टी ग्लासेस टू रेड्यूस द अमाऊंट ऑफ लाईट एंटरिंग टू द आय. म्हणजे एखादं प्रोसेस असेल, समजा फोर्जिंग कंपनी आहे, एखादं मेटल मेल्ट करत असेल तर त्या मेल्ट झालेल्या मेटलमधून सुद्धा आर्टिफिशियल लाईट्स हे बाहेर पडत असणार आहेत. Along with that, to reduce the amplitude of light, worker must wear a safety glasses. जर हेच रेज असतील, हे आईजमध्ये जर जात असेल तर ह्युमन आयवरती स्ट्रेन होणार, ज्याच्यामुळं जर त्याच एन्व्हायरमेंटमध्ये जर तो वर्कर काम करत असेल तर कदाचित आईजना प्रॉब्लेम येण्याची शक्यता आहे. सेईंग टास्क थ्री-डायमेन्शनल. टास्क जो असणार आहे 3 डायमेन्शनलमध्येच वर्क करायला लागणार आहे. सेफ्टी एलिमेंट्स इन्व्हॉल्ड इन सेईंग सिच्युएशन. म्हणजे ज्या वर्किंग प्लेनवरती काम करायचं आहे तिथे सेफ्टी एलिमेंट्स हे आपलं इन्व्हॉल्व असतील किंवा इन्व्हॉल्व करून घ्यावे लागतील. वर्क स्टेशन आर फिक्स्ड, हेन्स टास्क लाईटिंग सोल्युशन इज फिजिबल. वर्क स्टेशन हे सगळं फिक्स आहे, ज्याच्यामुळं टास्क लाईटिंग सोल्युशन हे फिजिबल आहे. म्हणजे आपल्याला त्याच्यात हवा तसा आपल्याला बदल करून घेता येईल. वर्क एरियाज विथ हाय सिलिंग, डायरेक्ट अँड सेमी डायरेक्ट लुमिनाराईज आर यूज्ड. वर्क एरियाज सिलिंगची हाईट जी आहे कमर्शियलसाठी म्हणा किंवा रेसिडेन्शियलसाठी ही लिमिटेड आहेत, अप टू 3 मीटर आहे. बट टू मेंटेन अ व्हेंटिलेशन, प्रॉपर व्हेंटिलेशन ॲज वेल ॲज टू maintain a temperature in between or under the roof of industry,
Then the limitation of height is to be extended up to 3 meter, from 3 meter to 6 or 7 meter or 10 meter. So here various types of lamps are used, or their ratings are also increased. So direct and semi-direct luminaries are used under that roof. आणि याच्यामुळे काय असणार आहे, अमाऊंट ऑफ एनर्जी ही जास्त कन्झ्युम होणारच आहे, प्लस हाय इंटेन्सिटी लॅम्प्स तिथे यूज असतील, आणि याच्यातून मग आपल्याला हे सगळे सेफ्टी एलिमेंट्स आपल्याला यूज करायला लागणार आहेत. जे काय लाईटपासून निघणारे रेज असतील ते फिल्टर आउट करण्यासाठी. देन प्लॅनिंग स्टेप्स. द फर्स्ट वन इज आयडेंटिफाय द गाईडलाईन व्हॅल्यूज. प्लॅनिंग स्टेप म्हणजे इंडस्ट्री लाईट किंवा इंडस्ट्री इल्युमिनेशन डिझाईन करत असताना कुठले कुठले स्टेप्स प्लॅन करायला लागतील त्यासाठीचा पॉईंट आहे. टू आयडेंटिफाय द गाईडलाईन व्हॅल्यूज. जे काय गाईडलाईन व्हॅल्यूज आहेत त्या पहिल्यांदा आयडेंटिफाय करायला लागेल. जसं की आत्ता सिलिंगचं सांगितलं होतं, हाईट ऑफ सिलिंग. तसंच आयडेंटिफाय इलेक्ट्रोमेकॅनिकल रिक्वायरमेंट्स. ह्या पूर्ण इंडस्ट्रीमध्ये इलेक्ट्रोमेकॅनिकल रिक्वायरमेंट काय असेल ती सुद्धा आपल्याला आयडेंटिफाय करायला लागेल. देन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क, nature of working plane, whether it is horizontal or vertical, we have to select type of lamp, or we have to select a lamp. Select luminarize according to the height as well as type of construction of that building, or as for the whether it is mounted over under the ceiling or it is fitted over the wall, as well as so on. We have to select a luminarize. Choose type of lighting system or luminarize arrangement. अर्थात हे टाईप ऑफ वर्क काय असणार आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे. म्हणजे मगाशी आपण जसं बोललो रफ वर्क आहे किंवा बेंच वर्क असेल, मिडियम असेल, लो मिडियम असेल किंवा हाय असेल किंवा फाईन असेल, याच्या अकॉर्डिंगली मग डायरेक्ट लायटिंग सिस्टीम किंवा जनरल लायटिंग सिस्टीम किंवा अशा गोष्टी आपल्याला यूज करायला लागतील, आणि त्याच्या अकॉर्डिंगली मग आपल्याला फिक्चर्स आपल्याला आणावे लागतील किंवा चूज करायला लागतील. कॅल्क्युलेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ luminarize. As per as we are already calculate the number of lamps in numericals. Likewise, considering the area of that industry or the area under the ceiling or roof, and a different factor such as utilization as well as depreciation factor, we have to find out the level of illumination on that working plane and the required illumination intensity as well as lighting flux or the efficiency of that lamp. We have to find out the required number of lamps. So we have to calculate the required number of lamp considering these points. And last one is second last is costing. As the area which are utilized by that industry is very large, so the point have to consider that is cost, because it involves or it improves the capital investment as well as running investment or running charges. It means it affects on capital as well as running charge, also maintenance charge. So these three costing are involved in that lighting sector. So it is required to maintain a standard lux level without overlapping any
lighting as well as high efficient lamps have to be used, so that can running charges kept as low as possible. And last one is quality criteria, which are checked as per Indian Standard 3646 Part 1 of the year 1992. So these are the steps which is used to plan or to design the industrial lighting. In the next video, we see about the remaining parts of industrial lighting, which involve quality of light, components of industrial lighting, goals of daylight, specific requirements, and the lamps used in various areas of industry sections. So today we are stop over here. Thank you.